The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way everywhere in the world. The third is freedom from want, which translated into world terms means economic understandings which will secure to every nation a healthy, peacetime life for its inhabitants everywhere in the world. The fourth is freedom from fear, which translated into world terms means a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor anywhere in the world. Your Majesties, Your Royal Highness, Excellencies, esteemed laureates, members of the Roosevelt family, ladies and gentlemen. As King's Commissioner or Governor of Zeeland and as President of the Roosevelt Foundation, it's my enormous privilege to welcome you to the 18th For Freedoms Award ceremony here in Middelburg. Today, 75 years after President Franklin Delano Roosevelt presented his vision of a world founded upon 4 essential freedoms, we are here to honor those individuals and organizations who fearlessly and steadfastly put themselves in harm's way to bring about those freedoms for others. The freedoms of speech and religion, the freedom from want and fear, espoused by Roosevelt in 1941, remain to this day a moral compass for both these laureates and for all good men and women who strive to obtain a better, more just world for everyone. We live in a world in which we face enormous challenges, as witnessed by recent terrorist attacks in places around the world and the large numbers of people displaced by war and conflict. But they are challenges we are able to face if we join together. The realization of Roosevelt's vision for the world starts here, in our streets, in our villages, in our towns and cities, in our schools, in our homes. The 4 freedoms and the ideas and principles they represent connect us all. We must not look to a world leaders alone to fight for freedom, but also look to ourselves. What can you and I learn from Roosevelt? Learn from the advocates of freedom we honor here today. Zeeland, the ancestral home of the Roosevelt family, has a long history of tolerance and diversity in an open society and of resistance to tyranny. Its motto is Luctor et emergo, I struggle and emerge. Honored guests, together we can overcome the struggles in our societies, our streets, towns, homes, cities. Together we can emerge victorious. On behalf of the Roosevelt Foundation,
the Roosevelt Institute in New York, and the members of the Roosevelt family, who I'm proud to say always join us here in Middelburg, I want to thank you for being here today, for committing to dedicate yourself to the 4 freedoms to enable the dreams of others. The program of today's ceremony includes a few short video portraits of the laureates being interviewed by Mrs. Pernilla Lalau. Many of us know her as presenter for Dutch television, but she is also an active ambassador for the Stichting Vluchteling, an organization for refugees, and she's the granddaughter of Gerrit-Jan van Heuvel-Goedhart, the first United Nations High Commissioner for Refugees. Ladies and gentlemen, I wish you all an inspiring ceremony. Thank you very much. You can't believe the situation there. Torture, people dying daily, the illness, the sadness. It's not believable and not acceptable that in this time there is such situation in any place in the world. Mm-hmm. So what were the conditions that you were in? First 2 months actually in the investigation branch in Al-Mazza Security Airport, and there is no kind of communication with the outside. Even I'm not allowed to have communication with other colleague who's arrested with me or my wife Yara. And in that time, the torture, it's about to get information. Even like this, you can understand why they do like this. But after this 2 months, they transfer me to the 4th Division, where I spent 6 months in a room underground with 100 persons. And there is daily 2-time torture. Are you still in contact with other prisoners and colleagues of yours who are still in prisons? Yes, of course, yeah. And what are they able to tell you? As anyone in a prison, he's dreaming in freedom, wishing that people and the other not forget him. Perhaps, yes, I'm free. I'm lucky, still alive. Some of my friends, they don't have a chance. I need to do something for them. This is my duty. Yes. I can't feel that I am free while they are suffering and dying daily. Your wife, Yara, what has she done all for you, and in what way do you feel about her actions? She understands what I do and respect, and this is mean too much for me from the beginning. She told me, when you are in torture, just thinking in white wall, and remember that
Your children wait you and all of us wait you and we need you. Many times when I tired or start even to lose my strength, I always remember her word. And this is one of the reasons which keep me alive. Well, you have received many prizes, among which the PEN Prize that you are sharing with Salman Rushdie. And right now you will be given the Roosevelt Award, Freedom from Speech. What does it mean to you to receive this award? Actually, it's mean a lot. The fourth freedom and the speech of Roosevelt, it's one of the things which build my personality. Your Majesties, Your Royal Highness, Your Excellencies, esteemed laureates, members of the Roosevelt family, ladies and gentlemen, I consider it a great honor to present the Freedom Medal of Speech today to Mazen Darwish. Mazen Darwish is a very brave man. To him, human rights, and especially freedom of speech, are not just fundamental and essential rights in a society, they are rights you have to fight for every day. And so he did. Mazen played a crucial role in getting information out about Syria before and during the devastating war that is still going on in his home country. He spent years in prison because he doesn't just believe in the freedom of speech, but because he stood up for journalism and a society that is really free. Mazen Darwish, would you please step up to the podium so I can present you the medal. Thank you very much. Your Majesty, Your Royal Highness, Excellence, esteemed laureate, member of the Roosevelt family, ladies and gentlemen, on the 6th January 1941, President Roosevelt announced that the USA would define 4 freedoms: freedom of speech, freedom of worship, freedom from want, and the freedom from fear. The American leader explained that those freedoms are for all people of the world, not for the American only. Moreover, he promised that is no vision of distant millennium. It's a definite basis for a kind of world attainable in our own time and generation. I don't know much about the metaphysical world and the life after death. However, but I really hope that President Roosevelt is not able to see the current situation of our world now. What we would tell him? Would we dare to tell him about those who die in the Syrian prisons due to torture? Would we dare to tell him about the 21st century women who are taken captive and then sold as slaves? Would we dare to tell him about the Syrian children who die of starvation in Madaya? Or tell him about the children of Douma, whose bodies have been devoured by chemical weapons? And meanwhile, politicians play the red line games in accordance
to the rules of their own interest rather than the rules of ethics. Your Majesties, Your Highness, Excellence, Estimate Lower, member of the Roosevelt family, ladies and gentlemen, we will not allow fear to defeat us. We will not despair. We will not give up. We will cling to our right to enjoy the four freedom and our established human values. We will tell President Roosevelt that as you could stand up on your feet again, we will. Dictatorship and terrorism are not an inevitable destiny. We will tell President Roosevelt that the Syrian youth are still able to sing after the explosion parallel bombardment stopped. We will tell him that even if the United Nations and the great power fail to fulfill their ethical obligation, we still find that rights promotion institution, women and men are keen on doing their best to protect the future of humanity. We are very proud of them wherever they are. We live in one big country, the world. And on one hand, we see politicians who let us down. On the other hand, we see a lady that astonished us with her great ethical leadership. Thank you, Dr. Angela Merkel. We may seek salvation in election women for political leadership. Your Majesties, Your Royal Highness, Excellence, Estimate Lower, member of the Roosevelt family, ladies and gentlemen, please let me extend my thankful and gratitude to you as you granted me the honor to be the first one in an elite that taught me a lot. Besides, let me thank Mary Wamberg and Michael Naumann, my friends in Germany, and all those great people I met in Berlin, Wittenberg, Aurich, and everywhere. Thank you for proving that human ethics do exist and are not meaningless words. Finally, let me address Razan Zaitoune, Khalil Ma'touq, Hussein Aiso, Rami Hannawi, and all those detained or kidnapped in Syria and says, my friends, without you, freedom is just a big prison. Thank you. As violence is ravaging the Central African Republic, 3 top leaders from the country's Muslim, Catholic and Protestant community have committed themselves to an ongoing interfaith dialogue. Sometimes at great personal cost, they have traveled all over their country to preach peace and reconciliation. Messieurs, cette église est le symbole de la tolérance religieuse des Pays-Bas, notre Seigneur au grenier. Pourquoi la plateforme interreligieuse est si importante dans votre pays? Nous, leaders religieux, nous avons pensé qu'il est hors de question que la religion nous divise. La religion, religare en latin, qui veut dire relier, devenu relier les uns les autres, et nous nous sommes mis ensemble pour former l'unité et dire non à la division, oui à l'unité. Vous savez, nous avons beaucoup d'obstacles. Si c'est la politique qui a été à la base de la crise centrafricaine, ça veut dire que ces politiques-là ne peuvent pas accepter le travail que nous sommes en train de faire. Et ceux aussi qui ont pris les armes, que nous disons que la paix ne se construit pas avec les armes, ne vont pas aussi accepter ce que nous faisons. Donc il y avait ce coup de vent
Et on allait contre ce coup de vent aussi. Et je vois, le vent qui vient de Dieu est toujours le plus fort. Et quelle est la signification de Sainte Trinité que vous formez avec vos deux collègues? Nous pensons que la Trinité, c'est l'expression de l'amour. Et nous, protestants, musulmans, catholiques, dès le début, nous avons commencé à dire c'est l'amour qui doit nous caractériser. C'est le respect qui doit nous caractériser. C'est la recherche du bien commun qui doit nous caractériser. Quand nous sommes ensemble, il y a quelque chose, une force spirituelle qui nous traverse et qui nous unit les uns les autres. La plateforme interreligieuse a tant inspiré le pape qui a visité votre pays le 30 novembre 2015. Quel est votre plus beau souvenir à ce moment? Le plus beau souvenir de la visite du pape, c'est le mot qu'il m'a donné quand je le saluais à l'aéroport. Il me disait, Imam, du courage, vous êtes sur la bonne voie. La paix va venir. Donc c'est ce mot-là qui est pour moi vraiment, qu'est-ce que je veux dire, le mot le plus riche que j'ai eu dans ma vie. Oui. Voilà, donc ça m'a donné encore plus, ça me donnera encore plus de force. Vous recevrez la médaille de Roosevelt pour la liberté du culte. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente pour nous un encouragement. C'est pour nous aussi une opportunité pour que notre expérience, nous pouvons aussi la proposer à nos frères, collègues leaders religieux dans le monde, pour que chacun puisse se mettre debout et faire un travail pour la liberté religieuse où qu'il est. Cette médaille représente l'appel à l'unité de toutes les religions. Nous devons rechercher à nous unir les uns les autres dans la différence. Il y a une richesse à découvrir et je pense que cette médaille arrive pour dire qu'il est temps d'aller au-delà de nos communautarismes, de voir plus grand. Your Majesties, Your Royal Highness, esteemed laureates, members of the Roosevelt family, ladies and gentlemen, I consider it a great honor to present the Freedom of Worship Medal today to Archbishop Dieudonné Zapalanga, Imam Omar Kobin Layam, and Reverend Nicholas Guirigam Bangu. I've heard you have been called 3 saints. So I wondered, what is a saint? Maybe a saint is someone who is transparent for divine light, love, and compassion. By being that transparent, you bless us and your people with this divine gift. With great courage and personal risk, you give the world what it so badly needs in this sometimes so dark age. You shower us with fearless love. May this medal encourage you to continue your important and so blessed work. Monsignor, Imam, Reverend, would you come forward and receive the medal? Sa Majesté le Roi, Votre Altesse Royale, honorables membres de la Fondation Roosevelt,
chers acteurs engagés pour la cause de la paix, distinguées personnalités ici présentes, le 7 janvier 2016, M. Pullman, commissaire du roi de la province de Zélande, président de la Fondation Roosevelt, nous saisissait officiellement par correspondance de la décision de nous attribuer le prix 2016 de cette illustre fondation. Suite à cette sollicitation, à l'égard de nos modestes personnalités, nous avons répondu positivement et nous sommes là aujourd'hui pour témoigner de cette reconnaissance en faveur de la communauté internationale et plus précisément de la Fondation Roosevelt. Il s'agit de moi-même, Imam Oumar Kobin Layama, président de la communauté islamique centrafricaine, le révérend pasteur Nicolas Guérékoyame, président de l'Alliance des évangéliques de Centrafrique, Son Excellence Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui, président de la conférence épiscopale centrafricaine. Cette distinction nous honore et, à travers nous, tous les artisans de la paix dans le monde entier, et plus précisément le peuple centrafricain. Elle témoigne également que l'action en faveur de la paix passe par le dialogue, l'acceptation de l'autre et le vivre ensemble. Les valeurs sur lesquelles le monde pourra être en paix. Désormais, en République centrafricaine, chrétiens et musulmans vont cimenter leur unité autour des 4 libertés que fait promouvoir la Fondation Roosevelt, à savoir la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de vivre à l'abri du besoin et la liberté de vivre à l'abri de la peur. Mesdames et messieurs, que votre initiative soit pérennisée et trouve encore davantage d'écho auprès des différentes communautés dans le monde. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Merci à tous. Merci à la Fondation Roosevelt et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Kumi. Nikasikia watoto wangu nao wanaanzalia kule kushambure. Kwa nita mama alikuwa atushimika miti, Nikasema ala. Watu wanishaua wanangu. Tena viko nalala mimi ya damu ya wanangu. Tena wanalala watoto wangu. Dit is een van de vele vrouwen die slachtoffer is van seksueel geweld in Congo. Dr. Dennis Mukwege is gynaecoloog en mensenrechtenactivist. Hij opende in 1998 het Panzi-ziekenhuis in Congo, waar hij tienduizenden vrouwen hielp met hersteloperaties. Vandaag heb ik een exclusief interview met hem. Dr. Mukwege, unfortunately, sexual violence is a weapon of war that is being used all over the world nowadays. How do you look at this crime? This crime is one of the horrible crime of our humanity, because it's not destroying only victim, it's destroying the family, destroying community, and destroying all the society. Really, we need to think about it, because we are destroying our humanity. Yes. In using rape as a weapon of war. Yes. Is there a way we could completely prevent this kind of violence? I think that education is very important,
boys are our priority for many things. You are just telling boy, you know, you are a boy, you can't do this, you can't be this. And I think that all these kind of things should really be addressed in the way that boys can understand that they are equally to girls. So actually you are saying that educating the local community would help against sexual violence, but what could we do internationally seen? We can use our laws, and when we can use the resolution that we have to protect women, it's not to protect women, we are protecting our humanity. Mm-hmm. So the leaders who are actually accepting sexual violence, they should be punished as well and not being accepted in international communities, is what you're saying. Exactly, because we know today that there is leaders who are using this weapon to conquer power. What does it do to you when you're treating these women? Last week we were treating a baby of 18 months, and it was terrible for all the staff. I can say that it was the first time that I could see that all my staff just crying. And I think that it's terrible to see things like that when it happened to babies. It's terrible. But I can say that it's not only babies. Even if it happened to a woman, you can feel the same and just feel that she could be my wife, she could be my daughter, she could be my mother. Your Majesties, Your Royal Highness, Excellencies, esteemed laureates, members of the Roosevelt families, ladies and gentlemen. As a former Miss World and a survivor of rape, I'm deeply honored to be presenting the Freedom from Want Medal today to Dr. Dennis Mcagua, who is a brave warrior for all of us. Speaking from all survivors, we are so grateful for his compassion, his dedication, and his work on behalf of the most vulnerable. Dr. Mcagua, you are my hero. Would you please come forward that I can present you the medal? His Majesty William Alexander, Her Majesty Queen Maxima, Her Majesty Princess Beatrix, King's Commissioner from the Province of Zeeland, members of Roosevelt Foundation, distinguished guests. It's my pleasure to be with you today in the historic Abbey of Middelburg. Members of Roosevelt Foundation, I accept the Freedom from Want Award today on behalf of all victims of rape around the world. By highlighting the work carried out at Panzi Hospital, you have chosen to hear the cries and suffering of women victims of sexual violence. You are choosing to recognize the fierce determination of survivors who become advocates for social change and justice in their communities. They are often at the forefront in the fight against poverty. I greatly admire you, Ms. Lenore Abargil, for your dedication, and I wish to express my most sincere gratitude for your tireless advocacy in encouraging other survivors of rape to speak out. Like many girls and women, you have transformed your pain
into power and will inspire all of us. Ladies and gentlemen, women in Africa are carrying the family and the economy on their shoulders. If even a single woman is physically harmed and destroyed psychologically, the cycle of violence and poverty is perpetuated. We cannot continue to neglect the rights of more than half the world population. We know that when women are healthy and educated, families, communities, and society as a whole flourish. It's time to act and put words into action. It's time to fill the gap between the law and its implementation. It's time to engage men and boys with women and girls in the struggle to end patriarchal discrimination and gender-based abuses. It's time to draw a red line against rape as a weapon of war, as a weapon of oppression. It's time to unite and act together for our common humanity towards freedom from want globally. Finally, please allow me to share with you a message from my patients. They express the need for peace and democracy in the heart of Africa. Together, we must create an environment in which the social, economic, cultural, civil, and political rights of women and girls can be fully enjoyed and where they will fully be able to contribute to the betterment of our world, free from want and free from fear. I trust we will prevail. Thank you. Mr. Roth, in your annual review on human rights practices all around the globe, your organization summarizes the key human rights issues in more than 90 countries and territories around the world. And you mentioned fear being key as a way of keeping up appearances to slay down human rights. Could you explain that? You know, I mean, President Roosevelt spoke about freedom from fear as being a basic right, and he was absolutely correct about that. What we're seeing as we look back over the last year is the politics of fear driving a real retrenchment in human rights in many parts of the world. Obviously, fear of being killed or starved or tortured or executed led millions of people to flee Syria and countries like it seeking refuge in Europe and elsewhere. Fear of terrorism, particularly after the attacks in Paris, has led to an increase of blaming the refugees, stigmatizing them, as well as a damaging Islamophobia and a number of other measures that violate our rights but don't necessarily make us any safer. So what would a world with freedom from fear look like, according to you? Well, some fear, the fear of getting killed, you've got to address at the source. You've got to stop the Syrian government from barrel bombing civilians. You've got to stop it from besieging civilian towns and cities. The fear of change, the fear of influxes of population, what that might mean for our values, what that might mean for our societies. There's a need to address that head on, to attack the myth that Europe was ever mono-ethnic or mono-religious or monocultural. I often think that the purveyors of Islamophobia are basically reading a script that's been written in Raqqa. Because if you were an Islamic State recruiter, you would want Europe's Muslim society to feel alienated. The answer to the terrorist threat is to end the social exclusion, to end the marginalization that so many Muslim communities, so many immigrant communities feel in Europe today. Most suffer silently, but some small minority will be radicalized. And the best way to fight that radicalization is not through Islamophobia, it's through inclusion.
What does it mean for Human Rights Watch to receive the Roosevelt Freedom from Fear Award? It's an incredible honor because, Human Rights Watch obviously was founded around the principles of the Universal Declaration, which very much reflect President Roosevelt's four freedoms. And you can really trace the trajectory of the human rights cause from the four freedoms idea through Eleanor Roosevelt's Universal Declaration of Human Rights, through the various treaties that today Human Rights Watch seeks to enforce. So the origins of our movement, not to mention of our organization, lie in the basic ideas that President Roosevelt articulated, his recognition that all human beings have the same basic desires for the four freedoms. Your Majesties, Your Royal Highness, Excellencies, esteemed laureates, members of the Roosevelt family, ladies and gentlemen. Human Rights Watch is known for its special strategy of being present all over the world to find facts. Facts about threats to or violations of human rights. Whether this concerns the situation of women, children, prisoners or refugees, being on the spot and working together closely with local human rights activists gives an added value to their reports. These reports are brought to the attention of many organizations and decision makers, for example, judges. The word watch is essential. Human Rights Watch is the eyes of the world, but it also becomes the voice of vulnerable people and groups that are deprived of fully enjoying one or more of the four freedoms. Fear implies the violation of human rights and a severe restriction to achieving human dignity. That is why I'm very honored to invite Mr. Bruno Stagno Ugarte to come forward to receive the Freedom from Fear Medal on behalf of Human Rights Watch. Your Majesties, Your Royal Highness, Excellencies, esteemed laureates, members of the Roosevelt family, ladies and gentlemen, it is both a privilege and humbling to be here today and to accept this award on behalf of Human Rights Watch at a time when fear stands behind most of the worst human rights situations of the past year. And an honor to do so in the company of the other laureates, all of whom we have had the privilege of working with to further the cause of freedom. As an independent international human rights organization, Human Rights Watch has, since 1978, been a witness to tyranny and dedicated to confronting the fear that it creates, be it the fear of being killed, maimed, raped, tortured, imprisoned, displaced. We hold all governments to account, those that commit human rights abuses, but also those that turn a blind eye to them. We practice an innovative and aggressive methodology to investigate abuses scrupulously, expose the facts widely, and relentlessly pressure those with power to bring about real change. Our investigate, expose, change methodology is tried and tested, and behind our reputation of speaking truth to power that is second to none. While deeply honored to receive this award and proud of our past achievements, we and the human rights movement continue to face tremendous odds, and many of our partners and human rights defenders are under increasing threat as the space for civil society is shrinking in different parts of the world. Many governments that pride themselves
for upholding human rights have subordinated human rights and concluded modern-day Faustian bargains for the sake of stability and security with the very same governments that are shuttering civil society. In doing so, they are forgetting that human rights violations played a key role in spawning and aggravating most of the crises that haunt the international community today. They are also forgetting that rebuilding the moral fabric that underpins social and political order requires that human rights be an essential compass for political action. Given the tumult in the world today, meeting these challenges is hardly easy. But surrendering the fight against fear or the wisdom enshrined in international human rights law is definitely not a wise option. On the contrary, it is high time to give new life to the one fear that we do not take exception to for reasons of deterrence and justice, the fear of accountability. Thank you. Majestäten, Königliche Hoheit, Exzellenzen, Laureaten, Mitglieder der Familie Roosevelt, meine Damen und Herren, und vor allem Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela. Die Freiheiten, die wir heute würdigen, waren für dich 35 Jahre lang unerreichbar. Du weißt also, was es bedeutet, nicht frei glauben und sprechen zu können. Du weißt, wie es tut, unter einer aufgezwungenen Ideologie zu leben, die Existenzen beherrscht und Angst einflößt. Aber du hast auch erlebt, was der Drang nach Freiheit zu bewegen vermag, wie du es selbst einmal formuliert hast. Diesen Drang nach Freiheit hast du stets mit einem starken Verantwortungsbewusstsein verbunden. Nach dem Fall der Mauer verschriebst du dich einer politischen Mission und halfst mit beim Aufbau des demokratischen Aufbruchs, der später in der CDU aufging. Und nun dienst du Deutschland seit über einem Jahrzehnt als Regierungschefin und führst mittlerweile schon dein 3. Bundeskabinett an. Du handelst aus der inneren Überzeugung heraus, dass Deutschland und Europa in der Welt ein Born der Freiheit, der Stabilität und des Fortschritts für alle sein müssen. Ich zitiere wieder deine eigenen Worte. Wir haben das kaum Denkbare geschafft. Ein friedliches und freundschaftliches Miteinander in Europa. Warum soll das auch nicht in anderen Regionen der Welt zu schaffen sein? Für mich ist das keine Utopie. Nein, für mich ist das eine Vision. Und zwar eine, die in einen konkreten Auftrag mündet. Daher bin ich auch davon überzeugt, es ist jede Mühe wert, auf friedliche Konfliktlösungen hinzuwirken. Diese Worte erhalten dadurch eine zusätzliche Bedeutung, dass du sie tagtäglich in die Praxis umsetzt. Du bist die Bundeskanzlerin aller Deutschen, ungeachtet ihres Glaubens oder ihrer ethnischen Herkunft. Das hast du bewiesen, als es in verschiedenen deutschen Städten zu Unruhen im Zusammenhang mit anti-islamischen Demonstrationen kam. In der Eurokrise war deine feste Hand
ausschlaggebend für ein entschlossenes Vorgehen. Im Ukraine-Konflikt spieltest du eine führende Rolle in den Verhandlungen über eine diplomatische Lösung und bei den Bemühungen um eine Deeskalation. Und in diesen Wochen und Monaten stellst du Tag für Tag eindrucksvoll unter Beweis, wie sehr dir die humanitäre Verpflichtung Europas am Herzen liegt. Indem du dich unermüdlich dafür einsetzt, die Ursachen der Flüchtlingskrise anzugehen. Indem du jeden Tag aufs Neue für den Frieden in Syrien und der Region arbeitest und für Stabilität in anderen Gebieten, aus denen Menschen flüchten. Bei all dem gehst du beharrlich und zielstrebig vor. Jede Lösung geht bei dir eine solide Analyse des Problems voraus. Und du gehst den Weg zu deinem Ziel Schritt für Schritt. Immer respektvoll und immer mit aufrichtigem Interesse. Diese Integrität, dein Charme und deine Anständigkeit werden von jedermann gerühmt. Immer bewahrst du die Ruhe, selbst wenn die Grenzen deiner Belastbarkeit ausgetestet werden. Zum Beispiel, als wir in einer nicht enden wollenden Verhandlungsnacht einem improvisierten Imbiss mit türkischer Pizza ausgeliefert waren. Dass du, genau wie ich, kein Freund dieses Gerichts bist, habe ich erst später erfahren. Denn du hast dir absolut nichts anmerken lassen. Ich hege unser kollegiales Verhältnis wie eine persönliche Freundschaft. Gerade weil wir manchmal auch völlig unterschiedliche Meinungen sein können. Die außergewöhnliche Kombination aus Kompass und Charakter macht dich zu einer effektiven Politikerin und zu einer inspirierenden Führungspersönlichkeit. Dein innerer Antrieb und dein Optimismus lassen sich mit den folgenden Worten Franklin Delano Roosevelts beschreiben. Never have free men been satisfied with the mere maintenance of any status quo, however comfortable or secure it may have seemed at the moment. We've always held to the hope, the belief, the conviction that there is a better life, a better world beyond the horizon. Treffende Worte. Denn du hast sie gelebt und du handelst danach. Sie bewegen dich jeden Tag und inspirieren Millionen Menschen, die zusammen mit dir und uns kämpfen für ein besseres Leben und eine bessere Welt. Eine Welt mit mehr Freiheit, Frieden und Wohlstand für alle. Liebe Angela, ich betrachte es als eine große Ehre, die heute am 21. April 2016 im Namen der Roosevelt Stiftung den International for Freedoms Award verleihen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Majestäten, Herr Ministerpräsident, lieber Marc, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, Königliche Hoheit, meine Damen und Herren, aber vor allen Dingen auch Herr Bürgermeister Bergmann, ich möchte mich für den freundlichen und warmherzigen Empfang, den Sie und die Bürgerinnen und Bürger von Middelburg mir bereitet haben, ganz herzlich danken. Ihnen, sehr geehrter Herr Pohlmann, danke ich für Ihre bewegenden Worte, die Sie eingangs an uns gerichtet haben. Und ich möchte natürlich den Preisträgern, die mit mir diesen Award bekommen haben, ganz herzlich gratulieren. Das ist unglaublich bewegend zu hören, was Sie tun, wie Sie arbeiten, unter welchen Umständen Sie arbeiten müssen. Und selbst die Klarheit von Human Rights Watch
wissen wir im Grunde zu schätzen, auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist. Mein Dank gilt natürlich auch der Roosevelt Stiftung und den Mitgliedern der Familie. Für mich persönlich ebenso wie für mein Land und seine Bevölkerung ist die Verleihung des International for Freedom Award eine große und außergewöhnliche Ehre. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, das Freisein von Not und das Freisein von Furcht hat Präsident Roosevelt am 6. Juni 1941 in seiner Rede zur Lage der Nation als unverzichtbare Freiheiten für alle Menschen überall auf der Welt bezeichnet. Und Roosevelts Vision sollte keine Theorie bleiben. Aber wir wissen auch, mit welchem Blutzoll diese Freiheiten damals erkämpft werden mussten. Es ist und bleibt unvergessen, was die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Alliierten im Zweiten Weltkrieg auf sich nahmen, um Europa von den von Deutschland begangenen Schrecken des Krieges und des Holocaust zu befreien und den Weg zu einem Leben in Freiheit und Frieden zu ebnen. Deutschland, das einst unsagbar viel Leid über die Welt brachte, ist heute geachtetes Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft. Wir haben unseren festen Platz in Europa und dafür sind wir immer dankbar. Und das Verhältnis zwischen den Niederländern und Deutschen ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Wandel zum Guten trotz allen Leids möglich ist. Denn zu unserer gemeinsamen Geschichte gehören für immer auch die furchtbaren Kapitel der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs. Middelburg etwa wurde damals fast vollständig zerstört. Das ist angesichts des heute liebevoll restaurierten historischen Stadtbilds kaum mehr zu erkennen. Aber die Erinnerung bleibt und sie muss bleiben. In wenigen Wochen, am 5. Mai, feiern Sie hier in den Niederlanden den Nationalen Befreiungstag. Ein Tag des Gedenkens geht über in einen Tag des Feierns, in ein Fest der Freiheit. Und vor 4 Jahren war der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck als erstes ausländisches Staatsoberhaupt eingeladen, die Rede zu diesem nationalen Befreiungstag zu halten. Und dies zeigt, wie nah sich unsere Länder heute stehen, wie verbunden wir in der Verantwortung sind, unser Leben heute und in Zukunft in Frieden und Freiheit gemeinsam zu gestalten. Und wir tun dies mit einem gemeinsamen Verständnis der grundlegenden Werte, der universellen Menschenrechte, der Toleranz, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Freiheit. Darauf baut unsere vertrauensvolle Partnerschaft auf. Sie ist für uns Deutsche ein großes Geschenk. Und Mark Rutte und ich tun dies in vielen, manchmal endlosen Sitzungen, allein 15 europäischen Räten seit dem Beginn des Jahres 2015. Und immer finden wir wieder Ergebnisse. Majestäten, Sie tragen in besonderer Weise zum guten Miteinander unserer Nationen bei. Sie hatten schon vor 5 Jahren Königin Beatrix bei ihrem Staatsbesuch begleitet und dabei, genauso wie bei ihrem Antrittsbesuch 2013, einen wunderbaren Eindruck in meinem Land hinterlassen. Vor wenigen Tagen erst waren Sie in Bayern und Sie haben dort sogar ein ganzes Stadion zum Leuchten gebracht, in fröhlichem Orange natürlich. Und natürlich zeichnet sich auch in der bilateralen Arbeit der Regierungen immer wieder aus, dass wir einen kurzen Draht haben, dass wir uns kennen. Und heute Nachmittag werden wir in Eindhoven zu Regierungskonsultationen zusammentreten und dann auch über die Zukunft, die Innovationen und das, was wir für die Gestaltung der Zukunft unserer Länder brauchen, sprechen. Eine Vielzahl unserer Themen hat einen gesamteuropäischen Kontext. Und die Niederlande führen derzeit die EU-Ratspräsidentschaft und das in einer überaus bewegten Zeit. Und lieber Marc, ich möchte dir für deine Arbeit ganz herzlich danken. Ganz besonders gehört dazu, für die Flüchtlingsfrage eine überzeugende Antwort zu finden. Und diese Herausforderung berührt nun in ganz besonderer Weise unsere Grundwerte, auf die wir uns in Europa berufen.
Das vor 4 Wochen vereinbarte EU-Türkei-Abkommen bietet eine reale Perspektive, dem abscheulichen Schleuserunwesen in der Ägäis das Geschäftsmodell zu entziehen. Es ermöglicht, die irreguläre Migration aus der Türkei nach Europa deutlich und nachhaltig zu reduzieren und eröffnet Flüchtlingen zugleich die Chance, auf legalem Weg und damit ohne Gefahr für Leib und Leben in Europa Aufnahme zu finden. Viel zu viele Menschen fanden auf ihrer Flucht bereits den Tod. Die EU-Türkei-Vereinbarung kam daher wirklich nicht zu früh zustande. Wichtig ist nun, dass wir unsere Anstrengungen fortsetzen, insbesondere mit Blick auf die solidarische Verteilung von Flüchtlingen in Europa und unser gemeinsames Vorgehen gegen die Ursachen von Flucht und Vertreibung. Die 4 Freiheiten, die Präsident Roosevelt nannte, geben uns die Richtung vor. Die Freiheit, seine Meinung zu sagen, die Freiheit, eine Religion zu wählen und zu leben, das Freisein von Not und das Freisein von Furcht. Dies überall auf der Welt zu erreichen, hielt Präsident Roosevelt für die Aufgabe seiner Generation. Das Erreichte war und ist nachfolgenden Generationen Erbe und fordernde Verpflichtung zugleich. Denn Freiheit ist alles andere als selbstverständlich. Freiheit ist zerbrechlich und Freiheit ist nicht vor Missbrauch gefeit. Die Freiheit des einen stößt auch immer auf die Freiheit des anderen. Aus Freiheit erwächst neue Verantwortung für sich, für andere und für das Gemeinwohl. Und sich dieser Verantwortung bewusst zu sein, schließt mit ein, das Erleben von Freiheit und die Verteidigung von Freiheit als 2 Seiten ein und derselben Medaille zu sehen. Auch für uns in Europa gilt, zum Einfordern von Freiheit gehört auch der eigene Einsatz für Freiheit. Nur so bleiben wir glaubwürdig und können auch nach außen Strahlkraft entfalten. Warum das so wichtig ist, liegt auf der Hand in einer Welt, die immer kleiner zu werden scheint. Denn wo immer auf der Welt Freiheit bedroht oder angegriffen wird, wird auch an den Fundamenten aller freiheitsliebenden Völker und Nationen gerüttelt. Ganz deutlich zeigt sich dies am Beispiel der Terrormiliz IS. Sie fordert uns im Nahen und Mittleren Osten heraus, aber auch inmitten Europas, wie wir zuletzt mit den Terroranschlägen in Paris und in Brüssel einmal mehr schmerzlich erfahren mussten. Solche menschenverachtenden Anschläge treffen die Opfer, ihre Angehörigen und Freunde und sie treffen uns alle. Und wir alle begegnen ihnen entschlossen. Wir begegnen den Feinden unserer Freiheit mit den Mitteln der ganzen Konsequenz eines wehrhaften Rechtsstaats. Wir begegnen ihnen aber nicht, indem wir zentrale Freiheiten selbst infrage stellen. Wir sind und bleiben offene Gesellschaften und schützen unsere freiheitliche Art zu leben. Und mit dieser Entschlossenheit engagieren wir uns auch mit unseren Partnern in den Krisenregionen vor den Toren Europas. Im Rahmen des internationalen Einsatzes gegen den IS, mit der Ausbildungsmission im Irak, mit der Unterstützung unserer französischen Freunde im Mittelmeer und beim Einsatz in Mali. Die Verleihung der For Freedom Awards an Preisträgerinnen und Preisträger aus Zentralafrika, Kongo und Syrien zeigt, wie sehr überall auf der Welt Frauen und Männer für Freiheit kämpfen. Ihre Geradlinigkeit, ihr Mut, ihre Bereitschaft, auch unter großer Gefahr für ihre Werte einzustehen, verdienen allen Respekt und große Anerkennung. Und wir wissen, mit Worten allein kann man das gar nicht ausdrücken, was sie täglich leben. Und daher freue ich mich über das Zeichen, das diese Ehrung heute setzt, weil vielen von uns bewusst wird, wie viele für Freiheit arbeiten. Ich bin zutiefst davon überzeugt, allen Rückschlägen zum Trotz vermag es die Freiheit, sich immer wieder Bahn zu brechen. Ich bin davon auch deshalb überzeugt, weil ich selbst miterleben durfte, was die Kraft der Freiheit zu bewirken vermag. Der Fall der Mauer, der schließlich den Weg freigab zur deutschen Einheit,
zählt zu den glücklichsten Momenten der deutschen und europäischen Geschichte. Die Sehnsucht nach Freiheit wohnt dem Menschen zutiefst inne. So wie Freiheitsrechte Menschenrechte sind, so steht auch ganzen Völkern und Nationen das Recht auf Freiheit zu. Wir in Europa brauchen in diesem Zusammenhang zum Beispiel nur an die Ukraine zu denken. Die Schlussakte von Helsinki und die Charta von Paris als Gemeinschaftsgut ihrer Unterzeichner müssen uneingeschränkt gültig bleiben. Allein dieses Beispiel zeigt, wie aktuell die Rede von Präsident Roosevelt auch nach 75 Jahren ist. Sie wird uns auch weiterhin in Pflicht und Verantwortung nehmen, dass wir uns für Meinungsfreiheit weltweit einsetzen und sie dort, wo sie errungen ist, auch immer wieder aufs Neue schützen. Wir müssen uns auch für Religionsfreiheit weltweit einsetzen und sie dort, wo sie errungen ist, schützen. Dazu gehört, dass Christen in muslimisch geprägten Ländern ebenso wie Muslime in christlich geprägten Ländern ihren Glauben leben können. Dazu gehört die Absage an Pauschalurteile über eine Religion, auch wenn sich Fanatiker und Terroristen für ihre Verbrechen auf sie berufen. Wir müssen uns weltweit dafür einsetzen, dass die Menschen frei von Not und Furcht leben können und diesen Wert schützen. Dazu gehört, dass wir uns als internationale Staatengemeinschaft die beschlossene Agenda 2030 nicht nur auf dem Papier stehen lassen, sondern dass wir sie uns zu eigen machen und sie umsetzen. Dazu gehört, Bedrohungen wie dem Klimawandel entgegenzuwirken. Dazu gehört auch, um politische Lösungen für Kriege und Konflikte zu ringen. Unser Einsatz für Frieden und Freiheit hat viele Facetten. Umso dankbarer bin ich allen, die sich im steten Bemühen vereint sehen, dem anspruchsvollen Vermächtnis Präsident Roosevelts alle Ehre zu machen. Herzlichen Dank. Harzdicke bedankt. Your Majesties, Your Royal Highness, Your Excellencies, distinguished laureates, members of the Roosevelt Board of Directors, and esteemed guests. Thank you once again for a deeply moving and important Four Freedoms Awards. It is a privilege for the Roosevelt family to join you on each occasion of the International Four Freedoms Awards, to celebrate and to honor those who spend their lives leading us toward a more meaningful global democracy. Our family is as diverse as the laureates and the audience here today. We love and respect each other, but we often understand issues from different perspectives, and we might propose differing solutions. We all agree, however, that our grandparents are inspirations to us. And so I offer in closing these words of theirs. From Franklin D. Roosevelt in 1935, when he said, "Human kindness has never weakened the stamina or softened the fiber of a free people. A nation does not have to be cruel to be tough."
and from my grandmother, who wrote in her book, Tomorrow is Now, published just shortly before she died. And she said, in the final analysis, a democratic government represents the sum total of the courage and integrity of its individuals. It cannot be better than they are. These words challenge us afresh, each of us, across generations, across borders, in both our public and our personal lives. Our laureates give us the courage to take that challenge seriously, each one of us, every day, everywhere in the world. Thank you for uniting in this commitment to the four freedoms. Your Majesties, Your Royal Highness, Excellencies, esteemed laureates, members of the Roosevelt family, ladies and gentlemen. It was an honor to welcome you in Zeeland, our land in the sea. Not a land's end, but the beginning of the world where we are all connected by the values of the four freedoms. It's our conviction that when we live and act according to these ideals and principles, irrespective of our cultural background, religious belief, social position, or political conviction, we will realize President Roosevelt's vision of the supremacy of human rights everywhere. Our laureates show us that way forward. Their experiences show us that freedom is too valuable to be neglected and remind us of our common duty to advance the cause of all four freedoms. The Roosevelt Foundation and the Roosevelt Institute will continue to promote the four freedoms and the ideals and principles they represent. We want to thank our laureates and today's presenters, and we want to thank you, ladies and gentlemen, for your support. We will soon move to a Zeeuwse lunch. Please remain seated whilst the royal family, the laureates and the presenters leave the church first. Then please follow the directions from our assistants. Before we go, allow me one last remark. Today is the day of the German language in the Netherlands. Schools all over our country are promoting lessons in German, so the least I can do is to conclude my speech in German. I thought it fitting to do this with a quote from Wolfgang von Goethe. In his Maximen und Reflexionen he wrote, Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Danke sehr. Thank you very much.